the subtopic of Newton's first law of motion. In this subtopic, we've seen about the concept of inertia. Let's today state the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that a body will continue to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is acted on it. A body will continue to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is acted on it. Sometimes students state that a body in motion will continue in motion, and that at rest will continue at rest unless an external force is acted on it. So you'll choose the best way to state this law, but do not change the meaning of the law. Kwamba hii law unakuja kuipata ukishaelewa concept of inertia. Ni rahisi sana kustate Newton's first law of motion, kwa sababu Newton's first law of motion inaelezea habari za nini? Inertia. So from this statement, you think that this means that if a body is at rest or in uniform motion, net force is zero, thus acceleration is zero. Ya kwamba kumbe kama kitu kina kutoka katika ya law, kama kitu kipo katika rest na kitu kipo katika nini? Uniform motion, inamaanisha kwamba hakuna net force. Net force ni force ambayo inakifanya kitu kimove. Ya kwamba unapozungumzia net force, unaweza kuwa una force mbili zinakuwa applied kwenye kitu au force nyingi zinakuwa applied kwenye kitu. Ile summation ya all forces kwenye hiyo body tunaita nini? Net force. Kwa hiyo ikitokea kwamba summation za zile forces zote inakuwa ni zero, it means that unakuta kuna force pengine au zipo mbili, moja ina act in zile mbili zote zina act kwenye opposite direction. Kwa hiyo ikatokea kwa mfano una force applied na friction force. Friction force huwa ina act against the motion. Kwa unakuta ile force apply inafanya kitu kimove na ile friction force zina act kwenye different direction. Ikatokea zipo sawa, maana yake zina cancel each other. Kwa net force inakuwa ni zero. Lakini ikatokea kama pengine force applied ni kubwa kuliko friction force, kile kitu kitafanyaje? Kitaweza kumove forward. So kama kina move, maana yake kina accelerate, maana yake kina change nini? Velocity yake. Sasa kwenye Newton's first law of motion, kama tulivyo state ya kwamba a body will continue to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is acted on it. Ya kwamba kitu chochote kitabakia katika state yake either ya rest, either ya kumove kwenye uniform motion in a straight line, kwamba kama ni speed yake inakuwa ni speed ni constant vile vile, kama kipo katika rest kibakia katika rest vile vile, unless mpaka sasa utakapo apply force, external force ikawa applied, either ukapush, either ukapull, either ukafanyaje, ndio kile kitu kitafanyaje? Kitachange ile state yake. Kwa hiyo sasa manake hiki kitu ambacho kipo katika rest au kitu kina move na uniform motion, manake au kina move na uniform velocity au constant velocity, it means that net force yake hapo ni zero, kumaanisha kwamba hiki kitu haki accelerate. Maana kitu kifanyaje? Haki accelerate. Accelerate maana yake ni kuchange velocity time, kwamba zidi time inavyoenda kwenda na velocity yake inafanyaje? Ina change. Newton's first law of motion, also called the law of inertia. How we can say, why we say that Newton's first law is also known as a law of inertia? Kwa sababu Newton's first law of motion explains about the concept of inertia, kwamba law yake imestate kwa kuifanyaje? Kwa kuilify ile concept of inertia. Tukasema kwamba inertia is the property of a body to remain in this state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force. Ndio maana hii hapa law, first law of motion tunaita law of inertia. Also say that Newton's first law of motion show that only force initiates or promotes motion. Kwa sasa hapa
kutoka katika Newton's first law of motion tunakuja kuona kwamba kumbe force peke yake ndio inaweza kufanya kitu kafanyaje, kika move. Kwa kama kitu kipo katika rest, maana kitabakia katika state yake hiyo ya rest, hakita move wala kufanya kitu chochote mpaka tu ukiapply force. So kama uja apply force, maana kile kitu kiwezi kufanyaje, kuka undergo motion. Lakini ukiapply force ndipo kile kitu kitakapo undergo motion. So this is about Newton's first law of motion. Thus, when a force is applied on a body, the body can accelerate. Kwa hiyo sasa kumbe kama hiki kitu ambacho kipo katika rest hakiwezi ku undergo motion mpaka uka apply force. Na force zote ukisha apply force, maana una make a body to accelerate. Na force ambayo inapelekea vitu vika accelerate tuzungumza kwamba ni net force. Kwamba net force ndio itakifanya kitu ki move. Lakini kama net force hakuna, pale kitu kitabakia katika state yake nini, ya rest, hakitafanyaje, hakita move anywhere. After stating the Newton's first law of motion, let's see the conclusion or the summary from Newton's first law of motion. What does it mean? Kutoka katika Newton's first law of motion, vitu gani tunavipata kutoka katika Newton's first law of motion? First thing is that if a body is at rest or is moving with constant velocity, the net force acting on a body is zero, hence no acceleration. If a body is at rest or is moving with constant velocity, the net force acting on the body is zero, hence no acceleration. Kwa kutoka katika concept yetu ya statement ya Newton's first law of motion ambayo